The fourth function is the lean operation. It is a theory. It is aimed at simplifying and organizing the work environment. Its goal is to reduce waste and reduce inventory waste, transportation waste, and many other things, and keep everything in the workplace to be and keep everyone in the workplace to be responsive to whatever is needed at the moment. Inventory management. عمر. انا بتكلم والمايك مقفول معلش. Okay, continue. Inventory management, the management of flow of goods from the manufacturer to the warehouses to those facilities of a point of sales, which was discussed in Domty. Next slide. Supply chain. Supply chain definition. The sequence of organization facilities, functions, and activities that are involved in producing and delivering a product or a service. Supply chain is a system operation. All supply chain activities from raw material to customer, it is activities integrated supply and demand management. Next slide. Quality insurance. Quality insurance is the ability of the product or service to constantly meet or exceed the customer's expectations. The facility location, the process of choosing the right location for the manufacturing facility that will have sufficient access to the customers, workers, and transportation. And now in the investigation through Domty company, first function forecasting. Domty company are using two types of forecasting. They are using straight line method based on historical data for matured products, and they are conducting a market study to know the needed volume to produce for the new products. They don't use the error measurements. Instead, they are يعني بيشوفوا الفوركاست والاكتوال ديماند وبيقارنوا ما بينهم وبيشوفوا في الاخر الفوركاست بتاعهم فعلا كان accurate ولا لا. Next. The capacity planning. As we said, we implemented our project through Domty, so we asked Domty in this function two important questions. The first one is what capacity planning tools they are using. The answer is that they are using integrated Excel sheets علشان تكون more easier و more flexible إنهم يقادوا any new factors للفactors القديمة. The second question is can the increase in demand affect their capacity planning? Well, answer كانت in the sometimes have share production ما بين two products or more will increase in demand في one product be affect على line. So they must be aware the needed capacity even before the year بوقت كافي عشان ما يحصلهمش problem في البروسيس دي. The next one. In scheduling, we asked Domty which scheduling software they are most familiar with. الانسر كانت البرودكشن scheduling. أول step السيلز planning هما بيجيبوا plan من السبلاي تشين سيكتور وبيعرفوا الكوانتيتي المطلوبة وبعد كده بيبدأوا يعملوا request لeach raw material. With this production plan بتتعمل monthly for each line. يعني كل line بيبقى ليه production plan بتاعته. Fourth function. Okay, the fourth function is lean operation. We asked Domty if they are using lean in their company. They said they are using it inconsistently. It depends on the circumstances and the condition they are facing. They said that when they use lean, it saves time for them and decrease production and raw material losses. And their disadvantage is the shortage of material, which will lead to huge losses. And also, they didn't follow lean during the COVID-19 period, as they actually believe that not following lean has actually helped them for keeping in the
products in inventory have helped them that the demand, for example, for the cheese sandwiches has increased. So keeping an extra inventory for them in the warehouse has actually saved them and increased more revenue for them. The fifth function. While we asked Domty what inventory management software that they were using, they said they have integrated Oracle system to track their inventory. They increase their juice and cheese production before summer with 1 month as the demand increases in the summer. They are not using ABC analysis. All of their products are equally important. That's when we asked them about the ABC analysis. Next. There is things to consider while finding the best supplier. Domty use QDC, good quality, consistency, delivering on time, competitive costs. They have more than one supplier. They are willing to pay more just to fulfill orders on time. And they had safety stocks during the pandemic only, but normally they have for the imported items only. Next. Next function. Or do quality reports according to the nature of the data. For example, if they are following a product. مش هينفع كده يا جماعة، كده مش هينفع بصراحة. ده اسمه تهريج. What are the factors affect your decision when selecting new facility location, and what the proximity preference? And they said when we are choosing a facility location, we are looking for sales. When the needs with the company cleaning the objectives, for example, we select a location where there is a traffic jam that will affect our supply chain because it will slow down to their customers. Will it help us to distribute in a small area or to a scale area? And we're looking for the efficiency. Okay, next slide. Okay, after COVID-19. Okay. Next slide. Okay, so in the first 3 quarters of 2020, the demand was so low that because of the lockdown. But in the 4th quarter of 2020, they almost recovered their losses during the last quarter of 2020. Next slide. They are operating at full capacity of the bakery line 1 and 2 from middle of October until the end of the year. Due to high demand as a result of the school reopening, this led to increase the profitability of the bakery segment. The company doubled its bakery volumes of sales in the 4th quarter of 2020 compared to the previous quarter, and this revenue was the volume of the juice also increased. جايز معلش أنا عندي بس كومنت واحد، انتوا بتقروا السلايدز، فلو انتوا لو هنقرا السلايد فنقراها احنا أحسن، الوقت خلاص عدى، كلكم بلا استثناء بتقروها. كده خلاص نقفل احنا ونقراها احنا. خلاص يا جماعة ممكن أنا مش سامع كمان. اقفلوا يا جماعة خلاص. طيب أنا مش هقول الكويستنج تاني.
قصدي ال quality insurance. Thank you so much يا جماعة، احنا هنقرا الريبورت وهنبلغكم بالجريدز. دكتور، طب ممكن نقول على السامري تيبل والريكومنديشن من غير ما نقرا السلايدز، يعني نشرح اللي احنا فاهمينه. هشام بليز انا اقفل مش المايك. سامع حاجه من الزفت ده، الدوشه دي. كونتينيو يا ندى. تمام، ممكن يا دكتور كل واحد فينا يقول الفانكشن بتاعته من السامري تيبل. للاسف الوقت خلص وفي ناس مستنيين بعديكم ان هم يخشوا. احنا قايل لكم الاول ان احنا معانا نص ساعه. يا دكتور احنا بادئين 10 minutes late. مي هو يعني هما بادئين يعني 10 وحوالي 7 دقايق خلاص معاكم ما 7 فيش. دقايق. 7 دقايق، يلا ما تضيعوش وقت. اوكي ثانك يو دكتور. ممكن حد يجيب السامري تيبل بقى. تمام، أول function الforecasting زي ما أنا قلت إن هما they are using straight line method for matured products، وهما بيعملوا monthly forecast every month، بيعملوا forecast وبيتأكدوا إذا كان الفوركاست ده بتاعهم صح وaccurate ولا مش accurate. وده كان before COVID-19. after COVID-19 طريقة الفوركاستنج بتاعتهم ما اتغيرتش خالص، بالعكس في new information was added إن هم يبقى دايما عندهم excess inventory عشان لو حصل أي حاجة زي اللي حصل في COVID-19 أو كده يبقى معاهم inventory يعرفوا يتحركوا بسرعة وما يخسروش أي حاجة خالص. next function. Okay, capacity planning as I said it means the number of units in the facility can hold or receive or store or produce for a period of time. In the business application, as I said, Domty is using integrated Excel sheets to be more flexible and easier to add new factors to the old factors. The next function. Scheduling. سوري في السكادجولينج هم بيعملوا برودكشن بلان مونثلي. البرودكشن بلان دي هم بيستخدموا فيها برودكشن سكادجولينج. فيها كذا ستيب. اول ستيب ان هم بيجيبوا بلان من السبلاي تشين سيكتور، وبعد كده بيعرفوا الكوانتيتي بتاعتهم وبيرتبوها، وبعد كده بيريكوستوا الرو ماتيريال وبس كده. Lean operation. في اللين اوبريشن هم بيوز reduce الانفنتوري ويست. فالبرودكت بيجي من السبلاير to the manufacturer of Domty وعلى طول بيروح للديستريبيوتر so it doesn't take much space في الوير هاوس. but they believe in for COVID-19 it was best to not adopt the lean approach to have a safety stock or have more inventory as the demand increased at that time. Okay, next slide. Inventory management. طيب هو عمر خرج من الميتنج. Supply chain. Continue اللي بعده. supply chain واحنا عندهم ما بيعتمدوش على السبلايرز. يعني لو في سبلاير اتأخر او كده بيجيبوا ممكن يختار سبلاير تاني، بس ممكن يبقى مور كوست بس يجي يعني في التايم. وما عندهمش ما كانوش بيستخدموا السيفتي بس بيستخدموها في الحالة الوحيدة اللي بيستخدموها فيها الامبورتس بس. كواليتي اشورنس. المايك شغال كويس. دكتور حضرتك سامع هشام كده؟ انا مش سامع غير دوشه. طيب بليز يا هشام اقفل المايك وحاول تظبطه. facility location يا جماعة. facility location. هو في الأغلب علي كمان خرج. تمام، ممكن نخش على recommendation. اوكي continue يا ندى. هشام قلب السلايد.
هو احنا الريكومنديشن بتاعنا كان ان دومتي تحاول تستخدم لين اوبريشن اكتر من كده عشان الهاير هولدنج كوست بتاع الانفنتوري والانسرتين كاش فلو، وكمان البرودكشن ديت بتاع الانفنتوري ما يخلصش، فده يسبب لهم لosses اكتر. بس كده، ثانك يو. ممكن تعيدي تاني الريكومنديشن يا ندى؟ حاضر يا دكتور. هو احنا كنا بنريكومند ان دومتي يعني to try to adapt more ال lean operation عشان هم مش بيستخدموها على طول، هم بيستخدموها في اوقات او اوقات لا، عشان الهاير كوست اوف الهاير هولدنج كوست بتاع الانفنتوري والانسرتين كاش فلو اوف انفنتوري، وكمان البرودكشن ديت بتاع الانفنتوري لو خلص كده هيسبب لهم خسارة كبيرة. طيب انتوا عرضتوا عليهم الفكرة دي؟ لا. طب مش عرفكم ان هم هيقبلوه؟ هو مش قالوا لكم ان هم مش بيستعملوا انفنتوري، مش بيستعملوا لين عشان الكوفيد، وانها اكشولي ان اللين ده هتضرهم مش هتفيدهم؟ دكتور، هم يعني التو بيرسونز اللي كانوا من دومتي كان عندهم باد كونكشن صعبة جدا. احنا اصلا خدنا نوتس من الريكورد اللي ماي كانت عاملاه. هم ما كناش صوتهم ما كانش واضح خالص. ماي كانت موجودة معانا في الميتنج. انا بسأل على حاجة انتوا قلتوها. هي كمان هتضرهم يا دكتور علشان هما بيتعاملوا مع سبلايرز بره مصر يعني، لكن لو اعتمدوا اكتر على السبلايرز اللي في مصر في الاغلب الموضوع هيكون عادي، مش هيضرهم او حاجه. وهو اللين بس معتمد على الانفنتوري؟ لا، مش على الانفنتوري بس. وفين عمر؟ هو يا دكتور عمر جاوب. مش انت يا عمر بتاع الانفنتوري؟ ايوه. هو اللين معناه انفنتوري؟ لا يا دكتور. امال اللين معناه ايه؟ Do you know what is the definition of lean؟ مع اللين برودكشن ان هم يخلوا الانفنتوري نفسها تبقى قد اللي هو اللي بيبروديوسه، عشان ما يبقاش فيه ليفت اوفرز في الانفنتوري نفسها. يعني ما فيش لين في البرودكشن، ما فيش لين في الكاباسيتي، ما فيش لين في المانيفاكتشرنج، هو بس اللين في ان الستوكس بتاعتك تكون قد البرودكشن؟ لا، في. اما يكون عندك الستوك قد البرودكشن بالظبط، ده بيسموها ايه؟ لما تيجي البضاعة اللي انت محتاجها على قد الانتاج في ساعتها بالظبط، بيسموها ايه؟ دي مانيفاكتشرنج. لا، بيسموا السيستم ده ايه؟ لما يكون ما عندكش انفنتوري وبتجيب الحاجة وقت ما تحتاجها بالظبط في الميعاد اللي انت محتاجه عشان ما تعملش ستورج. ليها ده اسم. ليها اسم. اسمها لين. لا، ما اسمهاش لين خالص، حاجة تانية. لا، اسمها مش فاكر والله. حد عارف؟ اسمها just in time يا دكتور. ايوه يا ندى، اسمها جاست ان تايم. شاطر. شكرا يا اولاد. عفوا يا دكتور. thank you. Thank you يا دكتور. دكتور معانا تيم 6 ندخله. ايوه يخش عقبال بس ما احط الجريدز. حاضر. صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ ممكن بليز نفتح الكاميرات؟